it's Dr. Collado. I hope that you're all well. And today I want to talk about spiritual healing and racial history healing. And I found myself making the statement lately that spiritual healing is inevitably a racial history healing journey. You know, once you start on that personal journey, you will eventually make it to your racial history, or at least for me, they haven't. I was exposed to information simultaneously, and one thing supported the other. And the reasoning behind it, that I think, what's the process that I've been going through in the thinking process, is that once you start, in order for you to heal whatever it is that you have to heal, because any pains or depressions or anxiety, you start with yourself, you go back to your childhood, your family, determining what patterns were there, what was learned, what was genetic, and you start going back. And if you continue digging and going back, you're going to realize that many of the things are not necessarily genetic, or maybe they are, but there's also learned behavior. And what you are dealing with, the issues that we are dealing with, are issues that our parents dealt with, or we inherited from them, and they inherited from their grandparents, and so on and so forth. And before you know it, it's something typical of your people, of your ethnic group, of your race, whatever. Oh, correction, there's only one race, the human race, so that was my mistake. So in the process of exploring racial issues and simultaneously spirituality, I went to two workshops, two conferences in the past couple of years, and there was two specific workshops. I will share the information on the written portion of this post. And there were two activities that were incredibly helpful, and I'm just going to share them here so that maybe you can do a version at home. In one of the workshops, the facilitator asked us to go back to back in our minds and to our childhood, and try to recall the very first time that we came across a racial issue or a racial experience. Maybe we met someone whose skin color was different. Maybe a relative said something racist. Whatever it is, just go back. Don't judge it. Maybe something's just you can do a meditation, you can do breathing, and just go back to when you were 4, when you were 5 years old, and try to think of your very first experience where you made a division, where you categorized people, or where you felt like you were different from others, or others were different from you based on their color of the skin. Once you do that, you can write it down, you can reflect on it. You're probably going to be like, oh, I had forgotten about that. Once you do that and process, then you do the same, but the question is different. What's the most recent incident that had to do with race, where I felt different from others, or I was racist to someone else? Maybe I was walking down the street and I saw someone that had a different color of their skin than mine, and I crossed the street, something like that, and it was this morning. So think about that. Try to think of the most recent incident, journal, process, and then you compare the two. You'll be surprised on how the two are connected. Your most recent incident of racism, whether on purpose or not, chances are that it was not on purpose, is connected to that very first memory where race or racism was defined for you. The other exercise is very similar. The other exercise asks us to go back
to when we were 4, 5, to our households, to our schools, and look at the surroundings. Look at, the furniture, the posters, the pictures on the walls, the people around us. Were they did they all look like us? Did they look different? Was it diverse? If you watch TV, what kind of shows did you watch? What kind of music did you play at home? Your relatives? Did it represent you? Did it reflect you? Or it was different? Or was it different? Same thing with the posters, same thing with the pictures. And spend some time remembering that. And that will give you a lot of information, or at least the beginning or the starting point of uncovering your racial history. This particular exercise was very good for me, and this one came from the Race Institute, and I will share because it was really a transformative experience. So I hope this serves you well. I'm going to switch now to español. Espero que estén bien. Y bueno, pues voy a continuar haciendo estos videos en inglés y en español. Y recientemente he estado haciendo el comentario de que el proceso de sanación espiritual es un proceso de sanación de historia racial. Las dos van de la mano. En mi caso, sucedieron simultáneamente, donde estaba explorando asuntos raciales al mismo tiempo que estaba explorando espiritualidad, pero inevitablemente si empiezas un camino de sanación, pues porque tienes ansiedad, porque tienes depresión, automáticamente lo que hacemos es buscar en la niñez, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿De dónde vienen estos pensamientos? ¿De dónde vienen era lo que me decían en mi casa? ¿Era lo que se hacía? ¿Qué sucede? A medida que vamos yendo hacia atrás y analizamos de dónde vienen estas creencias, pues estamos pensando en nuestros padres, en nuestros abuelos, en sus padres, en sus abuelos, en sus experiencias. Y antes de nada, se van a dar cuenta de que están haciendo conexiones con comunidades, eventualmente con una herencia ancestral, y años donde se están explorando actitudes con las que se identifica un grupo, cuando en realidad y se toman como que pues que esa gente es así y esas son sus costumbres, pero en realidad es el resultado de una herencia que no necesariamente pues fue positiva, quizás es el resultado de marginalización, quizás es el resultado de esclavitud, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso pues se crea. Entonces inevitablemente cuando comenzamos a sanar, cuando comenzamos a buscar qué es lo que nos hace daño y empezamos a explorar, inevitablemente, eventualmente tenemos que de alguna manera conectarnos con nuestras raíces. Y esto es tema para otro video también de cómo al conectarnos con nuestras raíces, pues comenzamos a recordar quiénes somos y vamos a ir rompiendo todas esas cadenas. Pero eso es tema para otro día, que es muy interesante. Entonces les quiero compartir 2 ejercicios que son muy buenos, que ayudan para individualmente, pero también para esta cuestión de la historia racial. Un ejercicio, y en la parte escrita de este post le voy a compartir algunos recursos. Uno, la actividad es en 2 partes. Es como una meditación, ustedes regresan atrás en el tiempo, pueden hacer una respiración, poner una musiquita, lo que sea que les gusta, y van a tratar de recordar cuál fue el primer incidente donde se toparon con un asunto racial, ya sea que conocieron una persona que tenía el color de la piel diferente a ustedes, o que alguno de los adultos en su vida hizo un comentario racista y ustedes era la primera vez que estaban siendo expuestos a este asunto de diferencia de raza. Puede que tuviesen 5 añitos, 6 añitos, más o menos por ahí. Una vez hagan este ejercicio y recuerden, lo escriben, reflexionan, seguramente es algo que se habían olvidado, o a lo mejor no, a lo mejor es algo que tienen bien presente y no se les olvidó. Una vez procesen eso, van entonces a hacer cuál fue el mismo proceso, cuál fue el incidente más reciente en donde hubo un asunto racial o donde yo fui racista. Puede ser algo tan simple como que estábamos caminando por la calle y venía una persona
de un color de piel diferente al de nosotros y cruzamos la calle porque nos dio miedo. Y bueno, y lo apuntan. Es muy probable que cuando comparen los dos incidentes, el primer incidente que recuerdan de un asunto racial con el último, el más reciente incidente, es muy probable que estén conectados. Cuando yo hice el ejercicio, increíblemente era casi el mismo incidente. El primero al más reciente, el día que lo había realizado. Increíble. Así que ese es un muy buen ejercicio para explorar de dónde vienen todas esas ideas y sentimientos a la hora de razas y de racismo. El otro es también muy bueno, es muy parecido. Van a ir atrás en el tiempo, cuando tenían 5 añitos, 6 añitos, y van a explorar su casa, cómo era, qué muebles habían, qué cuadros habían en la pared, qué pinturas habían, que si miraban la televisión, qué programas de televisión estaban mirando, qué música estaban escuchando, la escuela, cómo eran sus amigos, quiénes eran, si se parecían a ustedes físicamente, si eran de la misma cultura o si eran diferentes, si había diversidad, si los programas que veían pues representaban a quiénes son ustedes, si en la familia, los posters, las fotos, si habían fotos, a lo mejor no habían fotos. Y ese es muy buen ejercicio, lo mismo, copian, reflexionan. Es muy buen ejercicio para entender ese ambiente que teníamos, que no escogimos, en el que nacimos, y les puede dar mucha información de las opciones que toman hoy en día, de las actitudes que toman hoy en día. Y a lo mejor algunas pues dicen, sí, pues qué chévere, yo entiendo que eso viene de ahí, lo voy a mantener. Pero algunas otras van a decir, por esto es que yo tengo estas actitudes, ya sé que vienen de ahí, pues las voy a cambiar. Así que espero que la información les sirva positivamente. Hasta la próxima. Adiós.